Okay, now we are going into our last video about opposites and how to make a sentence using two adjectives. As usual, I'm going to turn off my camera first so that you understand. Okay, so in the past video, I already told you that you need to choose the size first, then the color. What will happen if there are no sizes long or short, big or small? So you need to choose the attributes ataupun ciri-ciri dahulu yang kita boleh nampak secara fizikal. Contohnya, this one is ugly and beautiful, or old and new. For example, monster. We're going to talk about monster. Okay, this monster. A purple monster. An ugly. Ugly ni maksudnya bodoh. Purple monster. So you need to choose the attributes first. Maksudnya kita pilih untuk sebut dia punya ciri-ciri fizikal yang kita boleh nampak dulu, baru kita letak warna. Warna sentiasa nombor 2. Jadi this one is an ugly purple monster. Okay. Yang ini pula, this one kita sebut monster juga. Monster. But it is a beautiful orange monster. Jadi kita sebut dia punya ciri dulu, cantik, warnanya orange. A beautiful orange monster, bukan a orange beautiful monster. No, ingat kita sebut warna nombor 2. We say or write about the color is number 2. The first we talk about the size or the attributes. Kita cakap pasal size ataupun dia punya ciri-ciri. Perkara yang sama yang kamu boleh buat dengan go-kart ni. Jadi, menggunakan latihan yang cikgu bagi dalam live worksheets, I want you to listen to the questions and you choose the answer like this and you drag and drop in the question. Remember, dalam menyusun ayat, kita kena pilih ciri fizikal dia dahulu ataupun size dia dahulu, baru kita nyatakan warnanya. Okay, jadi cikgu ucapkan semoga berjaya. Good luck in answering the question. Okay, goodbye.